స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? Liver. What is the medical term for the liver is hepatic. The medical term for the liver is hepatic. It is the largest endocrine gland and second largest organ which is present right side of the abdominal gland. Liver is the largest endocrine gland and it is the second largest organ. మీకు తెలుసా what is the largest organ in the human body? Largest organ in the human. Skin is the largest organ in the human body. Skin is the largest organ in the human body. Human body lo skin is the largest organ. Okay, below the skin, after the skin, the second largest organ is called liver. But the glands lo matam liver is the largest gland in the human body. It is the largest gland in the human body. It is present right side of your abdominal cavity. Stomach ఏ side ఉంటుంది చెప్పండి? Stomach is present towards the లెఫ్ట్ సైడ్. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది స్టమక్. Opposite to the stomach there is a organ is present by the bilobular organ that is called liver. Liver ఏ side ఉంటుంది? Right side of your abdominal cavity లో ఉంటుంది. The liver is present in on your right side of your abdominal cavity. What is the function of liver? ఈ లివర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే it contains two lobes. It is a bilobular. It contains two lobes. The largest lobe present in the right side and the smallest one is present in the left side. The largest lobe of the liver is present in the right side of your abdominal cavity. Smallest lobe present in the left side of your abdominal cavity. లివర్ సెక్రెట్స్ బైల్ పిగ్మెంట్స్. బైల్ పిగ్మెంట్స్ ని సెక్రెట్ చేస్తుంది అండ్ బైల్ సాల్ట్స్ ని కూడా సెక్రెట్ చేస్తుంది. ద లివర్ సెక్రెట్స్ బైల్ పిగ్మెంట్స్ అండ్ బైల్ సాల్ట్స్. Bile pigments and bile salts, which helps in digestion and emulsification of fats. Digestion and emulsification. Digestion. What is meant by digestion? Digestion is nothing but conversion of large complex molecules into simple observable molecules is called digestion. ఇలా large molecules, fat molecules ఉన్న large molecules ని simple observable molecule గా convert చేస్తుంది, lipid components గా convert చేస్తుంది. That is the function of liver. That is the function of liver. Then followed by liver does not produce any enzymes. Liver అనేది ఎలాంటి enzymes ని produce. This secretes are released into hepatic duct. There is a duct is present. There is a duct is present towards the liver. It releases its secretion into the duct called hepatic duct. ఏం secrete చేస్తుంది చెప్పండి liver? What the liver is secreting? Bile juice and bile pigments, or like bile salts. The bile juice was produced by the liver and it is released into the duct called hepatic duct. Okay, hepato means liver. Duct అంటే ఏం లేదు, పైప్. ఈ ట్యూబ్ ఇక్కడ సెక్రేట్ చేసిన లివర్ ఈ ట్యూబ్ లోకి పంపించేస్తుంది. Through the hepatic duct, this bile juice is reaches to the gallbladder. Reaches to the gallbladder. Gallbladder కి reach అవుతుంది. What is the gallbladder medical term? The medical term for the gallbladder is cholecyst. Cholecyst is called the medical term for the gallbladder. A small pear-shaped organ present towards the liver. Liver side ఉంటుంది a small pear-shaped organ that is called as gallbladder. దాన్ని gallbladder అంటాము. The gallbladder, it helps in storage and concentration of bile. Bile pigments ని storage and concentration కి help అవుతుంది and it is released into duodenum through the common bile duct. Duodenum లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది through the duct called common bile duct. ఓకే చూడండి, ఇది ఏం చేస్తుంది గాల్ బ్లాడర్? ఇట్ హెల్ప్స్ ద స్టోరేజ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ విచ్ వాస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బైల్ డక్ట్. ఈ బైల్ జ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది లివర్. డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. దిస్ బైల్ జ్యూస్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ ద డక్ట్ కాల్డ్ హెపాటిక్ డక్ట్. ఈ హెపాటిక్ డక్ట్ ద్వారా ఇట్ రీచెస్ టు గాల్ బ్లాడర్. ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది? గాల్ బ్లాడర్. ద స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ గాల్ బ్లాడర్. దిస్ బైల్ జ్యూస్ ఏమవుతుందంటే ఇన్సైడ్ ద గాల్ బ్లాడర్ ద స్టోరేజ్ అవుతుంది. స్టోరేజ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ ఇన్సైడ్ ద గాల్ బ్లాడర్ ఏమవుతుంది? స్టోరేజ్ and concentration of bile juice.
స్టోరేజ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్. బైల్ జ్యూస్ స్టోర్ అయ్యి అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది. ఇట్ రిలీజ్ దిస్ బైల్ జ్యూస్, ద గాల్ బ్లాడర్ రిలీజెస్ ద బైల్ జ్యూస్ త్రూ ద డక్ట్ కాల్ కామన్ హెపాటిక్ డక్ట్. ఏమంటారు దీన్ని? కామన్ కామన్ హెపాటిక్ డక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో డైజెషన్ ఎక్కడ అవుతుంది చెప్పండి? విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ డైజెషన్ విల్ హ్యాపెన్? డైజెషన్ ఎక్కడ? డియోడినం. ఎక్కడ? డియోడినం. ఇన్సైడ్ ద డియోడినం లోకి ఈ బైల్ జ్యూస్ ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది. దట్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కామన్ బైల్ డక్ట్. ఓకే, అంతే కదా. మనం ఫ్యాట్స్, ఏ ఫ్యాట్స్ తిన్నా, ఆయిలీ ఫుడ్ కానీ గీస్ కానీ ఏది తిన్నా కూడా ఇట్ గోస్ టు ఫస్ట్ డియోడినం. డియోడినం నుంచి ఫస్ట్ లివర్ సెక్రెట్స్ ద బైల్ జ్యూస్. ఈ బైల్ జ్యూస్ అనేది రిలీజ్డ్ ఇంటూ ద డియోడినం లో రిలీజ్ అవుతుంది. డియోడినం లో ఏమవుతుంది? డైజెషన్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్ అవుతుంది. This is the part of liver and gallbladder. Next, there is a organ is present, a leaf-like structure organ towards the stomach. Stomach side ఉంటుంది. Stomach ఏ side ఉంటుంది? Left side కదా. Towards the left side, a leaf-like structure organ is present. That the organ is called pancreas. Pancreas and it is a leaf-like structural organ located left side of the abdomen towards the stomach. Towards the stomach. ఇలా pancreas. Within a pancreas and those are called as pancreas. It acts as both exocrine and endocrine glands. Okay, the exocrine functions that produces the digestive enzymes like trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. Okay, the exocrine secretions of digestive amylase, trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. These are helps in this trypsin, digestive amylase, trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase helps in digestion of digestion of carbohydrates, digestion of carbohydrates like rice and proteins digestion కి helpful అవుతుంది. Okay, next, secretions are released into the duodenum through the pancreatic duct. ఇలా pancreas ఉన్నాయా? This towards the stomach there is a pancreas are present. This pancreas ఇప్పుడు digestive amylase అనే enzyme secrete చేస్తాయి అనుకోండి. There is the duct is present. ఎక్కడ digestion ఎక్కడ అవుతుంది? Small intestine, the part of ఎక్కడ? డియోడిన్. ఓకే, ఈ ప్యాంక్రియాస్ రిలీజ్ చేసిన ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ కానీ ట్రిప్సిన్, కార్బాక్సిట్రిప్సిన్ అండ్ కార్బాక్సిట్రిప్సిన్, all the enzymes, okay, the released into duodenum through the duct called pancreatic duct. through the duct called pancreatic duct దగ్గర రిలీజ్ అవుతుంది. ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది. This is a function of duodenum, or this is a function of pancreas. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. లివర్ ఏ సైడ్ ఉంటుంది? ఇట్ ఇస్ అ బైలోబులర్. ఓకే, బిగ్ లో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్, స్మాల్ లో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. Okay, liver secretes the bile juice. It helps in emulsification and digestion of fats. This bile juice is released through the duct called hepatic duct. Through the hepatic duct, the bile juice is reaches to the gallbladder. Gallbladder is a small pear-shaped organ located towards the liver. It helps in concentration and storage of the bile juice. Bile juice ని concentration and storage కోసం help అవుతుంది. Then this gallbladder sends the bile juice into the through the common hepatic duct, releases into duodenum. Duodenum digestion of fats. Next, pancreas, a leaf-like structure organs which are present towards the stomach, and this pancreas produces the digestive enzyme. It acts as both endocrine and exocrine. The pancreas releases the pancreatic amylase followed by trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. These are helps in digestive and carbohydrates and protein digestion, and these enzymes are released into the duodenum. Is it clear? అర్థమైందా? ఎస్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ లో ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నాను చూడండి. ప్రాసెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ చూసాం. ఫస్ట్ ఫస్ట్ రైస్ అనుకోండి. రైస్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి చెప్పండి? రైస్ గోస్ టు ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మౌత్. త్రూ ద లిప్స్ ఇట్ గోస్ టు మౌత్ లో ఏమవుతుంది? మౌత్ లో దేంతో మిక్స్ అవుతుంది? రైస్ అనేది మిక్సెస్ విత్ మౌత్ లో టీత్ మాస్టికేషన్ చేస్తే, మాస్టికేషన్ అంటే నవలటం, చూయింగ్, దెన్ ఫాలోడ్ బై ఇట్ మిక్సెస్ విత్ దేంతో
సలైవా తోటి మిక్స్ అవుతుంది అంతే కదా. సలైవా సలైవా నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద ఓరోఫారింగ్స్, ఓరో నుంచి ఓరో ఆర్ లారింగో ఫారింగ్స్ కి వెళ్తుంది. ఫారింగ్స్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ద పైప్ ఈస్ కాల్డ్, వాట్ ఇస్ ద పైప్? partially digested food is called bolus. This bolus leads to the pipe ఏమంటారు? ఫారింగ్స్ నుంచి ఎక్కడికి? మీరే చెప్పాలి ఇది. ఫారింగ్స్ నుంచి ఈసోఫాగస్, ఫారింగ్స్ నుంచి ఈసోఫాగస్. ఎసోఫాగస్ is also called which pipe? Food pipe. Food pipe అంటారు. Esophagus is also called food pipe. Then esophagus leads to esophagus నుంచి చార్ట్స్ రాయలేదా మీరు? ఎస్, స్టమక్ మ్యామ్. స్టమక్ లో ఏమవుతుంది? ఇట్ మిక్సెస్ విత్ హెచ్సిఎల్ అండ్ స్టోరేజ్. 3 to 4 hours స్టోర్ అవుతుంది. స్టమక్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? స్టమక్ నుంచి ఎక్కడికి? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఏమవుతుంది? ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దర్ ఇస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. వాట్ ఆర్ దే? Duodenum, jejunum, ileum are the parts of the small intestine. Are the parts of the small duodenum, jejunum, ileum are the parts of the small intestine. Next, what happens in the small intestine? Small intestine లో ఏమవుతుంది? It helps digestion and yes. ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు? Blood capillaries. Observe the food. Rice is converted. What is meant by digestion? Rice is with the ఇక్కడికి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి డియోడినం లోకి ఇంకేం వచ్చేస్తున్నాయంటే ద ఎంజైమ్స్ వస్తాయి. ద ఎంజైమ్స్ లైక్ ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ అండ్ బైల్ జ్యూస్. ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ అండ్ బైల్ జ్యూస్ రిలీజ్ అయితే ఫ్యాట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ లేదంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అయితే ప్రోటీన్స్. డైజెషన్ అవుతుంది. డైజెషన్ అయిన తర్వాత రైస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద సింపుల్ షుగర్ కాల్డ్, ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై, ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నారు? గ్లూకోజ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై బ్లడ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి గ్లూకోజ్ ని. దెన్ దిస్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ గోస్ టు డియోడినం, ఫ్రమ్ డియోడినం టు జెజినం టు ఈలియం. ఓకే, అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఆర్ ద అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ గోస్ టు జెజినం అండ్ ఈలియం నుంచి ద పార్ట్ కాల్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో ఏమవుతుంది? మేజర్ గా ఫ్లూయిడ్ అబ్సార్ప్షన్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఫ్లూయిడ్ అబ్సార్ప్షన్. Okay, now the large intestine first part is called cecum. Attaching structure of cecum ఏంటి? What is the attaching structure of cecum? Appendix. Then cecum leads to colon. Colon ఎలా డివైడ్ అని చెప్పండి? What are they? Ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon. Sigmoid colon. 4 parts గా డివైడ్ అయింది. ఫ్లూయిడ్ అబ్జర్ప్షన్ అవుతుంది. దెన్ లీడ్స్ టు ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద ఫీకల్ మెటీరియల్ ఇన్ ద రెక్టమ్. రెక్టమ్ నుంచి ఎక్కడికి? Anus. Anus is the end part of the alimentary canal. End part of the alimentary canal. Next, what are the accessory structures? Accessory structures ఏంటి? Ethane, how many types? 4 types. What are they? Incisors, canines, molar. Then tongue. Tongue is a muscular organ which helps in tasting. Tongue leads to tongue తర్వాత palate. Palate is divided into hard palate, soft palate. Attaching structure ఏంటి? Pupil. Then followed by accessory glands. Accessory glands. What are the accessory glands?
లివర్ ఫస్ట్ సార్ మౌత్ లో సలవరీ గ్లాండ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. పారటిడ్ ఎక్కడ? చీక్స్ రీజియన్ నెక్స్ట్ సబ్ మాండిబులా బిలో ద సబ్ అంటే బిలో ద జా బోన్ ని మాండిబుల్ అంటారు. బిలో ద జా బోన్ ఆర్ మాండిబుల్. నెక్స్ట్ సబ్ సబ్లింగ్వల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిలో ద టంగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆఫ్టర్ salivary glands we have liver. లివర్ is bilobular which is present in ఏ సైడ్ ఉంటుంది లివర్ చెప్పండి? రైట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ లార్జ్ లో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద abdominal cavity. లివర్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? సెక్రేట్స్ ద బైల్ జ్యూస్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ ఎక్కడికి? రిలీజ్డ్ ఇంటూ డక్ట్ కాల్డ్ విచ్ డక్ట్? హెపాటిక్ హెపాటిక్ డక్ట్. లివర్ తర్వాత లివర్ డోస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ ఎంజైమ్స్. దిస్ బైల్ జ్యూస్ హెల్ప్స్ ఇన్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. ఇట్ రీచెస్ టు గాల్ బ్లాడర్. ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది? గాల్ బ్లాడర్. వాట్ ఇస్ ద మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ద గాల్ బ్లాడర్? Cholecyst. What's the medical term? Cholecyst. Cholecyst's is a medical term for the gallbladder. Okay, gallbladder ఏ సైడ్ ఉంటుంది చూడండి చెప్పండి. టువర్డ్స్ ద టువర్డ్స్ ద లివర్. స్మాల్ పియర్ షేప్డ్ ఆర్గన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ టువర్డ్స్ ద లివర్ సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది చెప్పండి? స్టోరేజ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏంటి? ఎస్, స్టోరేజ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ స్టోరేజ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. బైల్ జ్యూస్ హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ రిలీజ్ టు డియోడినం త్రూ విచ్ డక్ట్? త్రూ విచ్ డక్ట్? కామన్ hepatic duct, or is also called common bile duct. Common hepatic duct or common bile duct ద్వారా released into the duodenum లో రిలీజ్. నెక్స్ట్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్యాంక్రియాస్ ఏ సైడ్? ఇస్ ద లీఫ్ లైక్ ఆర్గన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఏ సైడ్ ఉంటాయి? ప్రెసెంట్ టువర్డ్స్ ద స్టమక్ ఏ సైడ్ ఉంటుంది? లెఫ్ట్ సైడ్. It produces the it produces the pancreatic amylase, trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase అనే enzymes produces. These enzymes are released into the duodenum through the which duct? Through the common, sorry, through the pancreatic duct ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది. అక్కడ ఇన్సైడ్ ద డయోడెనమ్ డైజెషన్ అవుతుంది. డైజెషన్ అయ్యి సింపుల్ అబ్జర్వబుల్ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఫైవ్ ఆఫ్ యూ? ఎస్, అర్థమైందా? రక్షిత గారు, రూప గారు, సరోజ గారు. ఎస్. నెక్స్ట్. ఎస్, డిసీజెస్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. In the digestive system, the first disease is appendicitis. Appendicitis is nothing but infection of appendix. Inflammation or infection of appendix is called appendicitis. That's nothing but infection of appendicitis. Next is GERD. What is meant by GERD? Gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease. Okay, gastro అంటే stomach, esophagus reflex అవుతుంది. Stomach acids కింద it is a chronic disorder. The stomach acids are released into the esophagus. Stomach లో ఉన్న acids esophagus release అయితే that is called GERD, gastroesophageal reflux disease. Next one, hernia occurs bulging of internal organs. Okay, internal organs bulge అయితే there is a bulging or tissue protrudes outside the skin ద్వారా weak spots నుంచి బయటకు వస్తాయి. Okay, so the bulging of the tissues bulge అయితే those are called hernias. And what they're called? Hernias. The type of hernias like umbilical hernia, femoral hernia, inguinal hernia, abdominal hernia.
abdomen, epigastric, above the stomach, umbilical cord దగ్గర ఉంటుంది. ఇంగ్యుయినల్ రీజియన్ లో హెర్నియా ఫామ్ అవుతుంది. ఫీమర్ దగ్గర ఫామ్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ as femoral hernia. These are all the types of hernias. The next disease is called diverticulitis. The diverticulitis is a common condition in which a small bulging pouches like diverticuli. Okay, small bulging pouches like diverticuli forms lining the colon. ఈ కోలాన్ ఉందా, కోలాన్ అసెండింగ్ కోలాన్ డిసెండింగ్ కోలాన్ లో ఇలా స్మాల్ చిన్న చిన్న diverticuli ఫామ్ అవుతాయి. స్మాల్ బల్జింగ్ పౌచెస్. ఇది బ్లీడింగ్ ని కాజ్ చేస్తుంది. కాజెస్ ద bleeding. Causes the bleeding. That's the condition is called diverticulitis. Next, hepatitis. Infection of liver is called hepatitis. Cholelithiasis. Coli అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is coli? Coli is nothing but gallbladder. లితో అంటే చెప్పండి? What is the medical term? లితో. గుర్తుందా ఎవరికైనా? లితో. లితో మ్యామ్. లితో. లితో. కొలిసిస్టో ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టోన్స్. లితో అంటే ఏంటి? స్టోన్స్. యాసిస్ అంటే ఫార్మేషన్. యాసిస్ అంటే formation. The medical term, the suffix acis is nothing but formation. The formation of stones in the gallbladder is called as cholelithiasis. What is meant by cholelithiasis? The formation of stones in the gallbladder is called cholelithiasis. Next, procedures of digestive system. The digestive system procedures like appendectomy. What is meant by appendectomy? Surgical removal of appendix. Appendix is surgical remove chese, that is called appendectomy. That is called appendectomy. Appendectomy. Glassectomy. What is glassectomy? చెప్పండి, what is glassectomy? Ectomy. Ectomy అంటే ఏంటి? టంగ్ ని సర్జికల్ గా రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లాసెక్టమీ. హాటమీ. వాట్స్ మీన్ బై హాటమీ? హాటమీ అంటే మేకింగ్ ఇన్సిషన్ ఆఫ్ కట్. హెపటాటమీ అంటే వాట్ ఇస్ మీన్ బై హెపటాటమీ? లివర్ మీద కట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ హెపటాటమీ. నెక్స్ట్ ఇస్ కొలిసిస్టెక్టమీ. కొలిసిస్టెక్టమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్జికల్ 10 కలా స్టార్ట్ అవుతుంది. Cholecystectomy. What is cholecystectomy? Surgical removal of gallbladder. Surgical removal of gallbladder is called cholecystectomy. Gallbladder ని surgical గా remove చేస్తే that is called as cholecystectomy. Next, palatoplasty. What is meant by palatoplasty? Cholecystectomy. What is meant by cholecystectomy? Cholecysto అంటే ఏంటి? What is cholecysto? Gallbladder. The surgical removal of gallbladder is called cholecystectomy. Gallbladder ని surgical గా remove చేస్తే that is called cholecystectomy. Next, palatoplasty. What is meant by palatoplasty? Surgical repair of palate. Palate ని surgical గా repair చేస్తే that is called as palatoplasty. This is about the digestive system. Any doubts on digestive system? Any doubts? Already మీరు PDF షేర్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను కదా? Yes. Yes, write the entire chart on the PDF from elementary canal to teeth, tongue and glands. Glands తోటి మొత్తం చార్ట్ రాసుకొని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. Then followed by the second system is called respiratory system. The second system is called respiratory system. What is meant by respiratory system? The process of exchange of gases between the body and external environment. బాడీని నుంచి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఓకే గ్యాసెస్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసే ప్రాసెస్ ని రెస్పిరేషన్ అంటారు. విచ్ గ్యాసెస్ వి ఎక్స్చేంజ్? ఇన్హలేషన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇన్హలేషన్? బ్రీతింగ్ ఇన్ ఆక్సిజన్ లోపలికి తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్హలేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎక్సలేషన్ అంటే ఏంటి? బ్రీతింగ్ అవుట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బ్రీత్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ exhalation. Inhalation is nothing but taking in oxygen. Exhalation is nothing but taking out carbon dioxide. Okay, what is the respiration? The, the process of exchanging gases between the body and external environment is called as respiration. Okay, next, respiratory system consists of two parts: upper respiratory tract and lower respiratory tract. Upper respiratory tract and lower respiratory tract. First, I will yeah, upper respiratory tract and lower respiratory tract.
tomorrow I will complete this chapter. Okay, body medium low. Okay, okay, now that's it for today. Tomorrow I will continue with the respiratory system. I will continue with the respiratory system. ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే మీరు చార్ట్ రాయండి. ఓకే, ఈ సాటర్డే you will have the exams on exams ఎంత దాకా అయితే టాపిక్ ఎంత దాకా అయిపోతాయో వాటి మీద you will have the exam. ఓకేనా? Yeah. Thank you for a few tomorrow.